Hi class, good day. And today or this afternoon or this evening, you will learn or I will discuss about dactyloscopy. As promised, I will give you a video presentation para sa dili tama behind sa atong discussion. So, try to imagine. Whenever you see the word dactyl, think of your fingers. Nga na lang. Why? Because dactyl from the Latin word meaning fingers. Then, see, scopian, which means to study or to examine. So, in a simpler way, si dactyloscopy daw is studying or examining the fingers, or some of the book use fingerprints. So dactyloscopy is the studying or the examination of fingerprints. So again, it is the Latin word dactyl meaning finger and scopian which means to study or to examine. Now, another, dactyloscopy is also practical application of science of fingerprinting. Kaya nga naman ni, because it is the actual use of fingerprints in real life. Like, especially in investigation and identification. So, application of science of fingerprinting in real life. So, fingerprinting is not just a theory, practical. Practical siya. Kaya nga naman, gigamit siya for practical situation or real situation to identify a people or someone kay dili man nato mailhan pa. Because, kaya nga naman, because there is no such, or because no two fingerprints are the same. That's why practical application for identifying a person. So, another example is criminal investigation. So, katong mga nakita or fingerprints found at the crime scene is pwede nato gamiton to compare sa fingerprint nga nakuha sa suspect. O, mao na siya gitawag na practical application of science. Kay kuan man, gamit man siya. Another, like makakuha kag mga fingerprint sa glass, sa baso, sa door. O, di ba? Nga pwede nimo magamit to identify or kung kinsa ang present at the crime scene. So katong mga nakuha nimo sa nga fingerprint, magamit nimo to to identify the person who is present at the crime scene. Unsa pa? Ano pa man practical pa man gayud. It's because for personal identification. Like NBI clearance. 'Di ba? Practical siya. Police records. Or prison or inmate, pwede din mo siya magamit. Kaya naman kay bisan pag mag-change kag name, mag-change kag imong face, butangan nimo kabilya ng imong ilong, still ang imong fingerprint magpabilin. Dili na ma-change. Also, gamit po siya for security, access, and control. So, kung dili na ka-registered ang iyong fingerprint, like for example, sa imong cellphone,
Wala na naka-registered ang kanang isa ka fingerprint, dili na siya mo allow or i-deny niya ang access. Mga disaster. So kung naay mga sunog, mga baha, magamit siya. Kaya nga naman, of course, para ma-identify, para ma-recognize. Like manay na aksidente nga dili siya ma-identify through other means. So the person can be identified by the fingerprint. Kuha. Or legal kuan daghay gamit actually ang fingerprint. Pwede po siya like civil and legal purposes. So used in official and legal documents. Nga na, like voter's registration, government's ID, mga nga na siya. So meaning, ang kuan daw, ang dactyloscopy, again, practical application of science or practical application of fingerprinting, the use of fingerprints in identifying an individual through comparison and classification in criminals and also for security or civil purposes. Diba? Grabe siya kuan kanang purpose ni fingerprint. Dili lang kung para malocate lang ang isa ka kriminal. So, it involves the comparison and classification of fingerprints. Makuanin mo siya. Diba? Na siya ma-recognize nimo. Kaya nga naman, gigamit man nimo. Compared, so meaning katong nakuha ng mga patterns sa glass, sa doors, and anything na mga surfaces, compare nimo to sa possible na mga suspect. And also compared for classification of fingerprints. Nga na siya. Next is dactylography. So, always remember pag naaga ni word nga dactyl, meaning finger. So, si dactylography, it is the study of fingerprint as means of identification. Like, using fingerprints to answer the question, who is this person? Diba? Kinsa ka ni? Kinsa may naghimo sa krimen? Kinsa may nagpatay? Mo nagikuan na to nga dactylography. So, kung naatoy mga fingerprint nga nakuha, studyhan. So, study. Dactylography, studyhan ang mga fingerprint para ma-identify kung kinsa ning tawhana. Diba? So, launta lamang, naay fingerprint ka nakuha. Then, ikaw naapog kay record sa NBI, kay nagkuha kag NBI clearance. So, pag once i-read na to, gamito na tong AFIS, so, katong nakuha nga fingerprint sa isa ka crime scene, mag-match dito, mauna gitawag na to, dactylography. Studyhan, para kung makita nga mag-match ba na or dili, ma-identify na to kung kinsa tong possible na suspect or ang missing person. Diba? Kung magpa-NBI, dactylography ang gigamit ana. Samang po ding dactylomancy, ma'am. Again, the word dactyl, finger. So, kung makita ninyo, class, tanawa gayud. So, still study gihapon siya, but study of fingerprint, but ang iyang purpose is for personality interpretation. Kanina, sa dactylography, gigamit siya as a means for identification. Pag abot sa dactylomancy, ang purpose na niya is personality interpretation. So, meaning, like ganing magtagna-tagna, mananagna, like pag abot ni mog 25 years old, na kay mandasmagan, mo na imong makadadyon. Mao na siya gitawag nga dactylomancy. Kanang makita nimo nga na ay bulang kristal, magpuya-puya gani na, okay, mao ni imo. Like mga horoscope ba? Cause
na may gilaong nato nga someone or some believe nga fingerprint patterns can tell if a person is kuansab, creative or emotional. O mao na siya, dactylomancy. Then ang dermatoglyphics. The word derma. O dari si derma meaning skin. So derma is derived from the Greek word skin and glyph which means carve. So meaning dermatoglyphics is the study or studies the natural carved lines of our fingers. Carved lines of our fingers para for our fingers, palms, and soles. Pwede po sa diha naasab siya. So, some doctors or scientists, ang ako nabantayan ni mga doctors pod, studyhan nila kung possible genetic conditions. Like for example, na Down syndrome. So, through the skin lang, makabalo na dayon sila. Through the skin, mga carvings, makabalo na dayon sila. Kanina bata na ni Down syndrome. O, di ba? Grabe ka unique. So, paliko na ako ha, i-summarize na ako. Pag once mula ong tag-dactyloscopy, dali ra na siya, mula ong tanga, police work or investigation. Police work. Pag dactylography, mao ni siyang identification. Like for example, mga records kung asa ka nakuhaan possible og mga fingerprints sa mga clearance. So NBI, police clearance sa tanan, mao na gitawag nato na dactylography. So pag mulang tagbalik og dactylomancy again, kaning personality reading. Mga belief ba kana mga tinuohan nato. Di ba? Kanang I am ang imo, dugay ka mamatay. So kabantay mo ana sa iyong palm na ingana na mga dugay ka mamatay, maabtan pa kag 99 years old. Sana all. June 1 ka mamatay. Then dermatoglyphics, okay. Scientific study of the skin patterns. So skin patterns or carvings. Kuha. So, kung makuha mo no, unique kaayo ang fingerprint. Dagan siya purpose, dagan siya uses. Not just to identify the criminals. No? Pag mo lang kag fingerprint, kuha ag fingerprint, baka lang na dun ka, di man ko naghilabot, wala mo kay game nga krimen. No, dagan siya purpose. So just in case pohon, kinahanglanon, hanapon mo. Dali ra siya makuan. Magamit nato siya actually. So, that's all. Thank you, mga porlasoy.